Good afternoon. Welcome to Monday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Needles Academy. Okay, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ? എക്സാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? All right. So, before starting the session, I would like to say something regarding a story. ഇതൊരു സ്റ്റോറി അല്ല, this is an experience. Okay? So, in the class എടുത്തപ്പം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, മാം sometimes I'm stuck in part C. ഞാൻ പാർട്ട് സിയിൽ സ്റ്റക്കാണ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഡു പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി വിത്തിൻ 10 minutes. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഐ എം സ്റ്റക്ക് ഇൻ പാർട്ട് സി. സോ വൈ ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ആൻഡ് നേരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് സംടൈംസ് a lot of students are saying, okay, part C is very easy for them and they are stuck in part A and part B. അവർ പാർട്ട് എയിലും പാർട്ട് ബിയിലും സ്റ്റക്കാണ്. സോ വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനി ഐഡിയ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? Okay, so suppose I'm saying reading this module, I mean reading has an association or a connection with your character. Do you believe it? നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുമോ? Okay, നമുക്ക് നോക്കാം. So anyway, as usual, I'll give you a sample question from part B. So do solve this question, then we will move to part A. Okay, so here comes the question.
Welcome back. Okay, again under the question. So good afternoon once again, Abina, Roshna, Shiji, Clarina, hi. Okay, so I'll read the question. Okay, so listen, the policy document gives the main idea about priority population. So, see, a very simple question, because the category is mentioned as well, the type of question is mentioned. Okay, so what is the type of question here? Multiple choice questions with 3 answer options. And what are the keywords from the question? It's very clear, you know that. It's very important, it's significant to underline certain keywords from the question. So my keywords, which are okay, so my keywords, policy, then main idea, priority. Okay, so these are my keywords from the question. Question clear and because priority population. So what do you mean priority? Priority and the hi Jisa, good afternoon dear. So priority, which means giving importance to someone or something. So here priority population. Population so population, which means including what? Women, men, children, geriatric population. So likewise a lot of categories will be there, but we need to focus on the priority. So our priority population. Okay, and I'm connecting my questions with the options. Option A is particularized for females with comorbidities, and option B to convey the adequacy of the research, and option C to encompass every national in the experiment. Alright, so my keywords, particularized, females, comorbidities, and option B convey, adequacy, research, and option C encompass, then every national. So these are my keywords from the options. Okay, then I'm reading the paragraph. So what are the steps? Think are 5 simple steps on. So we have 5 steps for doing part B. So what is number 1? Read the question. Okay, so already we have read the question. Number 2, what is number 2? Underline keywords from the question. And what is 3? Understand the question. Okay, so understand the question. And what is 4? Fourth one, read the options as well as underline the keywords from the option and read the paragraph. Okay, so then underlining again, understanding the question, then after underlining the keywords as well as reading the options and the paragraph. Okay, so we can say reading. And what about 5th one? Elimination. Okay, elimination. So these are the 5 simple steps to do part B. Idana. Hi Papati, good afternoon dear, and you got the answer. Okay, very good. Alright, so let me check and I'll read the paragraph. AHRQ policy, the Agency for Healthcare Research and Quality policy on the inclusion of priority populations in research requires the priority populations to be included in all AHRQ supported research projects involving human subjects unless a clear and compelling rationale and justification as if inclusion is inappropriate. Research on priority population has been emphasized and encouraged by AHRQ, but research results lag their inability to identify evidence-based solutions to improving healthcare safety, quality, efficiency, and effectiveness. So that I am eliminating one option. Which option? Okay, but eliminate, otherwise it will be very complicated. Okay, so from that particular line, the option eliminate. Could you please comment? The option eliminate from this line. Okay, which option can be eliminated from this particular line? This line in the option eliminate option eliminate so which is that? It's option B, to convey the adequacy of the research. Adequacy or effectiveness adequacy, which means effectiveness. So is it all about the effectiveness of the research? Never. Why? Because it tells about the results are lagging in their ability. It is lagging. It is very slow. Okay, but efficiency there is not that much efficiency with the research. Okay, so that we can eliminate. Yes, Needu George, very good Papadi. Yes, you can eliminate option B. So that is contradictory option, or I can say opposite option, right? Then AHRQ's priority population specified by Congress in the Healthcare Research and Quality Act of 1999 include women. See,
It's women. Okay, and all of the factors are depending on this particular priority population, which is women. But ബാക്കിയുള്ള factors എന്തൊക്കെയാണ്? Racial and ethnic minorities, populations with special healthcare needs, which includes chronic illness, disabilities, and end-of-life care needs, the elderly, low-income, inner-city, and rural population. So, all other factors related to this particular category in population, which is priority population, and that is women. Okay. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ആരാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രയോറിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ? ആരാണ്? ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ is particularized for females with comorbidities. Okay, so that is the right answer. And what about option C? To encompass every national in the experiment. To encompass, which means what? What is encompassing? നിങ്ങൾക്ക് already familiar ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡാണ് encompass, അല്ലേ? So what is encompass? Encompass, which means include. Okay, incorporate or include. So include every national എന്ന് പറയുമ്പോൾ every individual. Okay, nationality അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന national, which means individual. So every individual in the experiment. Okay, so I can say not mentioned. Okay, nothing mentioned about every individual here. Every individual എന്ന് പറയുമ്പോൾ it may be men, women, child, all people. Okay, old age people, ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം. But the priority population here is women. So answer is option A is particularized for females with comorbidity. Clear? Any doubts? Clear or not? Yes, Jisa, we can eliminate and option A is the correct answer. Okay, എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി correct answer ഒന്ന് comment ചെയ്യാമോ? Okay, I think Papadi, Bala and Jisa, right? Yes, it's option A. Anyone else with the correct answer? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Yeah. Okay, that's fine. So now we are moving to the second part, which is part A. Okay. Yes. All right. So part A. Okay, Jisa, see not mentioned on. Very good, very good. All right. So we have a new topic here, which is prolactinoma. Chedo material. It was a very simple material, okay, because last Friday നമ്മൾ ഭയങ്കര ടഫ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. So Monday, okay, it's a very clear and what can I say, a very simple material. Okay, ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്. Okay, so let's read the material, then we will discuss the question and answers. Okay. Yes, and I നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു reading this module has some connections with your character. എന്താ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാമോ? Any idea? What is a hi Aisha, good afternoon dear. Yes, so what is the connection with reading and your character? ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞിരുന്നു because for some students, ചില സ്റ്റുഡൻസിന് പാർട്ട് സി ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, പക്ഷേ പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി വാസ് വെരി ഈസി, ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. ആൻഡ് for the rest of the students, part A and B ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും because time management ഇല്ല, nothing is there. And part C അവർക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. And it has a connection with your character. എന്തായിരിക്കും? ഉണ്ടല്ലേ ജിസ? ഓക്കെ, എന്താണ് ആ കണക്ഷൻ? എന്താണ് ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ? റീഡിങ് ആൻഡ് ദ കണക്ഷൻ വിത്ത് യുവർ ക്യാരക്ടർ. എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ? യെസ്, ആക്ച്വലി part A and part B, yes, if it is possible, I mean നിങ്ങൾക്കത് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ you can done part A and part B within 10 minutes. പക്ഷേ പാർട്ട് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. വൈ? ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി പാർട്ട് ആൻഡ് പാർട്ട് ബി എന്താ? സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് ആണ്, ഫാസ്റ്റ് റീഡിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി വെരി ഈഗർ ടു ഡു സംതിങ്. അവർ ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. That is their character. പക്ഷേ when it comes to part C needs some patience. കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം, പേഷ്യൻസ് വേണം, അതില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് വായിക്കാനുള്ള പേഷ്യൻസ് ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ പാർട്ട് സി ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം. ആൻഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ചില കുട്ടികൾക്ക് പാർട്ട് സി ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം. ആൻഡ് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പേഷ്യൻസ്. അവർക്ക് ഒത്തിരി ക്ഷമയുണ്ട്, പക്ഷേ ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു do part A and part B within the limited period of time. പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല അവർ. So this is the character association or the connection with
reading and your character. ശരിയല്ലേ? അതെ. Okay. Yes, Jissa. Yes, Aisha. Part A and C, okay? Part B ആണ് difficult. Yeah, same thing. അത് തന്നെ. Okay? Yes. Okay, Papadi. Third option. Okay. Okay, dear. I didn't get that, but still. Okay. Anyway, so we have a new topic, that is prolactinoma. Okay, വായിച്ചിരുന്നോ? Okay, question answers ചെയ്തോ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? I think the material is very easy, അല്ലേ? Almost direct answers. And I hope a majority of the students will definitely score 20 out of 20 for this one. Okay, so I'll read and let me underline the keywords. Okay, so prolactinoma is generally benign, that means non-cancerous tumor that forms in your pituitary gland and makes more prolactin, a hormone, than you need. About 50% of the pituitary tumor or pituitary adenoma cases are prolactinomas, making them the most common type of pituitary tumor. Then prolactin is mainly responsible for the development of mammary glands within breast tissue and lactation. It contributes to several other bodily processes as well. Prolactinomas cause higher than normal levels of prolactin in your body, in your blood, and hyperprolactinemia, resulting in infertility and other issues. The thought of having a tumor too close to your brain can be unsettling. You may breathe a little easier knowing that prolactinomas are not life-threatening, but they can cause unwanted health issues, so it is important to seek care if you develop symptoms. There are two main types of prolactinomas based on their size. Okay, micro and macro prolactinomas. So what is micro? These tumors are very small, less than 1 centimeter of or 3 by 8 of an inch in a diameter. They represent at least half of prolactinoma cases and more commonly affect women and people assigned female at birth, which is AFAB. And macroprolactinomas, these tumors are larger than 3 to 8 or of an inch or 1 centimeter in diameter. They are more common in men and people assigned male at birth and tend to occur at an older age. So these are the differences between these two, okay, micro and macro. Among people with prolactinomas, as many as 60% of people AMAB have macro prolactinomas, while 90% of people AFAB have microprolactinomas. Pinna avarade prevalence rate aanu kodutirikkune. Okay, so that's all about that. So these are my keywords from text A. So now text B, symptoms. Okay, so what are the symptoms? A lot of symptoms mentioned here in 2 pages. The symptoms of prolactinoma can vary depending on how much prolactin it produces and its size. Okay, symptoms of prolactinoma in adults include changes in menstruation, aren't related to menopause, like irregular periods or no periods. Then milky nipple discharge when not pregnant or breastfeeding. Then vaginal dryness, which can make penetrative sex painful. Male infertility or female infertility. Then low libido. Weight gain, erectile dysfunction, enlarged breast tissue in people assigned male at birth, then left untreated. High prolactin levels can also lead to osteopenia or osteoporosis. Okay, it can read by osteopenia or osteoporosis. Then if the prolactinoma is large, which is micro, and it also causes the following symptoms: headaches, nausea, vomiting, vision changes, sinus pain or pressure, problems with your sense of smell. And people assigned female at birth often notice symptoms earlier due to changes in their periods or milky nipple discharge, but people AFAB who are taking hormonal medications like the birth control pills or hormone replacement therapy may not experience these symptoms. Symptoms experience cheyyunnathu allathathu. Okay, so that is all about that. Then text C, it's a lot of methods mentioned alle, ഒരുപാട് methods mentioned ആണ്. Hyperprolactinemia, basal serum sample, and what else? Rule out macroprolactinemia and secondary causes of hyperprolactinemia. Then pituitary MRI, microadenoma, normal pituitary less than 1 centimeter, macro then less than or equal to 1 centimeter, asymptomatic, no treatment, follow up, asymptomatic, symptomatic. Okay, annual follow up is necessary if prolactin level, MRI, prolactin rising, and clinical evaluation of the symptom. Treatment follow-up depending on the clinical and anatomical findings and the response to the treatment. All right, and comes to text D, it's all about the treatment, management. Okay, a lot of medications as well as surgeries mentioned here. Medications called dopamine.
Then agonists are often very effective in shrinking prolactinoma tumors. They can also return to your prolactin level to the healthy range. The two dopamine agonists that healthcare providers prescribe to treat prolactinomas are carbogoline, okay, and bromocriptine. Then carbogoline is often the first choice medication, okay, name of the medication, which is very important. It is more effective than bromocriptine and has fewer side effects. Then surgeons use two types of surgeries to remove prolactinomas, including transphenodial surgery and what is next? Transcranial surgery. Then radiation is there. Okay, yeah, so these are my keywords from text D. Hi Sobi, good afternoon. Too late to enter. It's okay, dear. Okay, I know that you have some duties, right? Okay. So coming to the question answers, okay. So these are my keywords. The can and the keywords. Okay. So first one. Okay, you answer in the comment here. So different surgical interventions to manage prolactinoma. So my keywords, different, surgical, then manage. Okay, this is different, surgical, manage. So surgical treatments mentioned, management mentioned, different types mentioned. Where is it mentioned? Ever mentioned? Yes, very good Papadi, very good dear. Hi Libby, yes, your answer is correct, which is, oh my god. Yeah, okay. It's D. Okay, text D. Okay, a lot of correct answers. Yes, Libby, Aisha, Roshna, Sobi, Anu, Annie, Caroline. Yes, it's D. And second question, prominent functions of prolactin. Okay, prominent, which means important, significant functions of prolactin. So I'm just marking only two keywords because it's a very short question. Prominent and functions. So these are the keywords. Answer second one. Prominent functions of prolactin. Okay, Jissa, first one D. Okay, so B. Second one, your answer is correct. Very good, dear. Anyone else with correct answer? Yes, Aisha, Papadi, Roshna, Caroline, Libby, Anu. Very good, excellent. Okay, text A. That's where text A functions. Text A, I agree. But where is it mentioned in text A? The functions of prolactin. Second paragraph. Yes, actually it's from second para. Okay. Prolactin is mainly responsible for the development of. So there comes prolactin. So second paragraph is all about how it functions. Okay. Alright. Then the third question. Okay, Jissa, Annie, correct answer or not? Text A. Very good. Then third one, drugs which have fewer side effects. That's what I mentioned. Okay, already I mark the side effects in the words, keywords. Yes, so drugs, side effects. So these are my keywords. Any idea? Third one, every day. Okay. Sharano. Yes, Aisha. Sharano. Okay, Roshna. Yes, Caroline. Papadi. Yes, Obi, Libby. It's D. Very good. Text D. Just yes, it was in text D. Almost last line, right? So these are the medicines, carbogoline and bromocriptine, and it has fewer side effects. So that means it's from text D. Yes. Fourth one, yes, Jissa, Anu, Annie. Okay, Libby, very good, Sobi. First paragraph, last line, correct. Okay, then fourth one, when do people usually succumb to macroprolactinomas? Prolactinomas, okay. Yeah, so my keywords, usually, people, and macroprolactinoma succumb. So I will do one thing. I will just rub it off. I mean, people, I'm just marking. Okay, usually succumb and macroprolactinoma. Okay. What about fourth one? Macro, which is mentioned, micro and macro, which is mentioned in text A. No, other. Okay, so answer is from, yes, text A. Very good, yes. When do people usually succumb to macroprolactinoma? Answer is from A. Okay. Yes, Jissa, third one D. Okay, very good, dear.
Okay, Libby, Aisha, yes, Papadi, Bala, Anu, Thomas, yes, Jissa, Annie, correct, Anna, fourth one, Anna. Then fifth one, the reasons for the failing of displaying the symptoms of prolactinoma. And the keywords are reason, failing, symptoms. Yeah, so these are my keywords. Symptoms are important, Anna. So yeah, symptoms, failing, and reason. What about fifth one? Symptoms പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല, but still we have other keywords. Symptoms, reason, failing, or failing, reason, failing, symptoms. Yes, Jissa, okay. What about fifth one, dear? Others, yes, fifth one. അഞ്ചാമത്തെ question answer എന്താ? Is it from text A or text B, C or D? ഏത് text ആണ്? Fifth one, reason for the failing of displaying symptoms of prolactinoma. Okay, I would say it's from text B. ശരിയല്ലേ? Text B ആണ്. So, what is mentioned there in text B? Yes, ഏകദേശം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വരും. Yes, experience, may not experience symptoms. കണ്ടോ? Okay, failing to experience symptoms, that means they are not experiencing any symptoms. Yes, Libby, very good dear. Libbyക്ക് മാത്രമാണോ correct answer കിട്ടിയ? Text B. Okay, very good. കേട്ടോ, excellent. It's from text B. Yes, fifth one, B ആണ്. Sixth one, how does the sight of an individual affect through prolactinoma? അപ്പോൾ സൈറ്റിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുക? Sight, which means your vision. Okay, so sight, individual, prolactinoma, or we can mark sight, individual, affect ആണെങ്കിലും it's okay. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടിയത്? Sixth one, affecting your vision. Okay, so one of the symptom ആണോ? Yes, it's one of the symptom. Okay, Jessa. Fifth one, text B. Very good, dear. Very good, yes. What about sixth one? Sixth one എവിടെയാണ്? It is affecting the vision. Or what is mentioned in the question? It's sight, അല്ലേ? Okay. Okay, so B, C ആണോ? Where is it mentioned in C? Sixth question. Read it very carefully. Affecting your vision. അത് സിയിൽ എവിടെയാണ് വിഷൻ? അഫക്റ്റിംഗ് യുവർ വിഷൻ, പ്രൊലാക്റ്റിനോമ. അപ്പം സിയിൽ പറയുന്നുണ്ടോ വിഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം? ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബി? യെസ്, വിഷൻ ചേഞ്ചസ് അല്ലേ? യാ, ദാറ്റ്സ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ബി ആണ്. സി, ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഡബിൾ വിഷൻ ഓർ ഡിക്രീസ്ഡ് പെരിഫറൽ വിഷൻ, വൺ ഓഫ് ദ സിംറ്റം ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ബി. ടെക്സ്റ്റ് ബിയിലാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ്സ് ഫ്രം, യെസ്, ടെക്സ്റ്റ് ബി ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻസർ ഇസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ബി. ഓക്കെ ഷീജ, യെസ്. ഐഷ, ടെക്സ്റ്റ് ബി. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഡബിൾ വിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം യാ, ഐ അഗ്രി. പക്ഷേ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് യുവർ വിഷൻ. അപ്പോൾ അതായത് വിഷൻ ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള സിനണിമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Okay, it is affecting your vision. So double vision ekkalum korchum kuda, I mean the perfect one is in text B, vision changes, one of the symptoms. Okay, so answer is B aane. Yeah, seventh one, when can the patient totally avoid treatment or follow up? Yeah, very easy question. Follow up koduthikkuna evideya, which is in text C. Okay, so that's from text C. Kanda, annual follow up here and treatment and follow up. So that means it's from text C. Okay, yes, Jessa, very good dear. Text B ആണ്, vision changes. Yes. Hi Shiny, good afternoon. Okay, so that's all about 1 to 7 set of questions. Yes. Okay, so B, 7th one C ആണ്. ഒരെണ്ണം തെറ്റിയല്ലേ? 6th one. It's okay. Anyway, so now we are moving to 8 to 14 second set of questions, which is short answers അല്ലേ? First one എന്തായിരുന്നു? Match the following. Almost എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും. Okay. So, short answer questions, answer in word or a short phrase. Okay. Okay, your answer is B, right? Okay, pin into it is C in the varne. 6th one. Yeah, then you got 7 out of 7. Excellent. Okay. So 8th one, the site where the prolactinoma usually develops. So my keywords, site, where, develop. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക? വെർ ഇസ് ദ സൈറ്റ്? യൂഷ്വലി ഡെവലപ്സ് എവിടെയാണ്? ഓൾ അബൌട്ട് പ്രൊലാക്റ്റിനോമ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ? ആൻഡ് വെർ ഇസ് ഇറ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ്? ഇത് എവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക?
It is forming എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. That is a synonym for develop. Okay. So prolactinoma is generally എന്താണ് benign cancers അല്ലെങ്കിൽ non cancerous tumor that forms in your pituitary gland, right? Very good, Papadi. Very good, dear. Yes, 7 out of 7. Okay. Type it over Maripodano. It's okay, dear. Yes, understood. Okay, so what about 8th one? Correct answer, which is pituitary gland. Yes. Glands illa pituitary gland aanu ട്ടോ. Question അതല്ലേ? Yeah. Pituitary gland aanu, not glands. Question ഇവിടെ singular ആണ്, develops എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. Okay. അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്സ് അല്ല, പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് എസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്. And 9th one, which is the ultimate management technique adopted for prolactinoma? So my keywords, ultimate management technique. Yes, ultimate management technique. Okay, ഏതാണ്? Which is the ultimate important final management technique for prolactinoma? Management technique which is in text D. ആണോ? അതെ. So what is this ultimate management technique? Final one, ultimate one, radiation therapy. Okay, so answer is radiation therapy, which is the ultimate. Okay, answer is radiation therapy. Okay, Shiny, it's not transfenodial surgery, dear. It is radiation therapy. അവിടെ ഒരു ultimate എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ultimate management technique adopted for, അതായത് ഫൈനൽ വൺ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് റെയറും ആണ്, പ്ലസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ തെറപ്പി ആണ് കേട്ടോ. യെസ് ഐഷ, റേഡിയേഷൻ തെറപ്പി. യെസ് അനു, റേഡിയേഷൻ തെറപ്പി. 10th one, what proportion of people are strictly adhered to microprolactinomas? ഇവിടെ adhere മീനിങ് എന്താണ്? adhere ആക്ച്വലി ഫോളോ എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്, ഒബേ എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് ഉണ്ട്. adherence ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ? ഇപ്പം മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ഐ മീൻ മൈ കീവേഡ്സ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷൻ, adhered പീപ്പിൾ. ഓക്കെ മോനിഷ, വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. റേഡിയേഷൻ തെറപ്പി അല്ലേ, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് 10th വൺ? പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലേ 1 അല്ലെങ്കിൽ 1:2 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് മെൻഷൻ ദെയർ? Is it percentage or ratio mentioned? I think percentage ആണ്. Okay, so what is the correct answer? Answer is from text A അല്ലേ. 50% ആണോ, 3/8 ആണോ, 3/8 60% ആണോ, 90% ആണോ? ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഇവിടെ 3% ഉണ്ട്, 50%, 60% ആൻഡ് 90%. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഇതിലേതാ? 50 ആണോ, 60 ആണോ, 90 ആണോ? വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആൻസർ? കിട്ടിയില്ല? വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആൻസർ? വാട്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി adhered ടു മൈക്രോപ്രോലാക്റ്റിനോമ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാക്രോ ഉണ്ട്, മൈക്രോ ഉണ്ട്. സോ മൈക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രിക്ട്ലി adhered ഏതായിരിക്കും? ഏതായിരിക്കും? സോബി, മോനിഷ, ഷൈനി, ഐഷ, അനു. ഓക്കെ, അറിയില്ല. സോ ആൻസർ ഇസ് 90%. ലാസ്റ്റ് വൺ, 90% ഓഫ് പീപ്പിൾ AFAB ഹാവ് മൈക്രോപ്രോലാക്റ്റിനോമ. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്ട്രിക്ട്ലി അല്ലേ എമംഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് പ്രോലാക്റ്റിനോമ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിവലൻസ് ആണ് പറയുന്നത്? സോ മാക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 60% ഓഫ് പീപ്പിൾ, ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മൈക്രോ ഇറ്റ് ഇസ് 90%. സോ ആൻസർ ഇസ് 90%. ഓക്കെ, ദെൻ 11th one, what outcome can be expected if the untreated prolactinoma results in larger prolactin level? എന്താണ് അവിടുത്തെ ഔട്ട്കം? ഓക്കെ, സോറി ഡിയർ, ആക്ച്വലി ഇത് ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. മേ ബി സം നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഐ ഗസ്. ഓക്കെ ഐഷ, എനിവേ വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. 90% ആണ് കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഷൈനി, 11th one, what is the outcome? Okay, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ either you can write osteopenia there, or you can write osteoporosis there, or you can write osteopenia
or osteoporosis അങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ osteopenia and osteoporosis. ഇതിനകത്ത് ഏതാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആണ്. Okay, so you have a lot of options there. So whether you can write osteopenia or osteoporosis, or you can write osteopenia or osteoporosis, or you can write it separately. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം osteopenia എന്ന് മാത്രം എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം, or you can write osteoporosis. Everything is correct. Okay, and where is it mentioned? It is mentioned in text B, അല്ലേ? One of the symptoms ആണ് osteopenia and or osteoporosis. അപ്പോൾ and മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ you can write osteopenia and osteoporosis. Okay, അത് രണ്ടും എഴുതണം. Or ആണെങ്കിൽ either you can write one, no problem. Okay, and yes, 12th one, the appropriate surgical intervention to be made if the tumor is relatively large in size. So my keywords: appropriate, surgical, large. So what is the surgical intervention for that if it is a very large tumor? Okay, very good. Appo already with a surgical intervention, it is a question already mentioned ആണ്, so you don't have to write what. Transcranial surgery is the correct answer. പക്ഷേ surgical intervention ആണെന്ന് already പറയുന്നുണ്ട്. It is already mentioned in the question. It is a surgery, so you don't have to repeat the same. Answer is transcranial. Okay, yeah, transcranial. Yes, very good, very good. Yes, Sobi, Libby, Anu, Aisha, Shiny, correct answer. Very good, very good. That is the correct answer, which is from text D. Alle management alle. Ade. So transcranial surgery. For the surgery, a surgeon removes the tumor through an opening in your skull. They typically only use this type of surgery if the tumor is very large. So answer is transcranial surgery. Okay. Yes, Monisha, correct answer. Okay, Libby. And 13th one, the source of which condition has to be ruled out before conducting pituitary MRI. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു phrase ഉണ്ട്, ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? A phrase is here in the question. Which is that phrase? Phrase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Combination of words ആണ്. So a phrase is mentioned in the question, and which is that phrase? ഏത് phrase ആ? I hope this screen is visible for you guys, right? Screen visible അല്ലേ? Yes. Okay. അപ്പോൾ ഏത് phrase ആണ്? Which is a phrase mentioned in the question. Questionൽ തന്നിരിക്കുന്ന phrase ഏതാ? Okay, micro. No. നിങ്ങൾ ആൻസർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Source of macroprolactinemia. Very good. Yes, Anu and Libby, ruled out ആണ്. അതെ. Yes, Annie, it is ruled out. Ruled out ന്റെ മീനിങ് എന്താ? What is the meaning of the word ruled out? Rule out ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Eliminate ചെയ്യാന്നാണോ? അല്ലെങ്കിൽ find out ആണോ? The source of which condition has to be ruled out before conducting pituitary gland. Sorry, MRI. Find out ആണല്ലേ? Very good. Yes. Okay, so that means find out. കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ruled out. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ്? What is the correct answer here? The source of which condition has to be ruled out before conducting pituitary MRI. Yes, Papati, very good dear. Ruled out. അതെ, find out ആണ്. Yes. What is your answer? 13th one. Answer എന്താ? Yes, Shiny, find out ആണ്, correct ആണ്. So where is it mentioned? എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? What is the correct answer? Whether it is microprolactinoma, macroprolactinoma, or വേറെ എന്തൊക്കെയാ? Yes, hyperprolactinemia പറയുന്നുണ്ട്, അതാണോ? What is the correct answer? Answer ഞാൻ പറയാം. It is from text A. And tell me your answer, please. ഏതാ ആൻസർ? ഓക്കെ ജിസ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, റൂൾ ഔട്ട്. യെസ്, അതെ, ശരിയാണ്. ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ സിയിലാണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് സി? ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് സി ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് സി. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ അല്ലേ, മാക്രോ പ്രൊലാക്റ്റിനിമി ഉണ്ട്,
പിന്നെന്തൊക്കെയാ, ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്റ്റിനീമിയ ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ മൈക്രോ അഡിനോമ ഇറ്റ്സ് മെൻഷൻ, മാക്രോ അഡിനോമ മെൻഷൻ. വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? മാക്രോ പ്രൊലാക്റ്റിനീമിയ. റൂൾ ഔട്ട്. ഓക്കെ, റൂൾ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആൻസർ ആണെന്നില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെയർ? റൂൾ ഔട്ട് മാക്രോ പ്രൊലാക്റ്റിനീമിയ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോസസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്റ്റിനീമിയ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം ആൻസർ മാക്രോ പ്രൊലാക്റ്റിനീമിയ ആണോ? ഉറപ്പാണോ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആസ്കിങ് യു the source of which condition has to be ruled out before conducting pituitary MRI. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഓക്കെ അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ, എന്തിൻ്റെ കോസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻ ഹിയർ മാക്രോ പ്രൊലാക്റ്റിനീമിയയുടെ കോസസ് എന്നല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കോസസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി കോസസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്റ്റിനീമിയ അല്ലേ? സോ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് മാക്രോ വരുന്നത്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മാക്രോ, ഇറ്റ്സ് ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്റ്റിനീമിയ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ശരിയല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. സോ ആൻസർ ഇസ് ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്റ്റിനീമിയ. ഓക്കെ ഷൈനി, ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ് സോബി, ലിബി, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ. എനിവേ ലേറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, 14th one, assessment tool used to differentiate the types of prolactinemia. So what are the keywords? Okay Aisha, yes, assessment tool ആണ്. assessment tool types. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് എവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് എവിടെ പറയുന്നത്? അഗൈൻ സോ 13th വൺ എയിലല്ല, ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് സി ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് 14th വൺ? എ ആണോ സി ആണോ? അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾ. സോ അഗൈൻ അതും ടെക്സ്റ്റ് സിയിലാണ് അല്ലേ? യെസ്. ടെക്സ്റ്റ് എ ആണോ ടെക്സ്റ്റ് സി ആണോ? അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ or used to differentiate the types of prolactinoma. ഏത് ആൻസർ വരാം? ഓക്കെ ജിസ, വെരി ഗുഡ് ജിസ. യെസ് യെസ്, സോറി കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്റ്റിനമിയ. വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് 14th വൺ? ഏത് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂളാണ്? അസസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് എ ആണോ? ആണോ ടെക്സ്റ്റ് എ ആണോ ലിബി? അസസ്മെൻറ്റ് ടൂളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വിച്ച് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾ? അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്. അത് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സർജറി ആൻഡ് മെഡിക്കേഷൻസ് മെൻഷൻ, ബട്ട് വി നീഡ് ആൻ അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾ ദെയർ. അതെന്താ? ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എ. നോ, നോട്ട് കറക്റ്റ്. അതല്ല, നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഏത് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂളാണ്? സൈസ് എങ്ങനെ അസസ്മെൻറ്റ് ടൂളാവുന്നത്? It's not an assessment tool. Okay, I know it. Yeah, according to the size of the condition, we can find out which type. അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് സൈസ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും? ദ സൈസ്, ഹൗ വിൽ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ്? സൈസ് ഒരു ടൂൾ അല്ലല്ലോ. അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾ ഏതാ? സൈസ് ഇസ് നോട്ട് an assessment tool. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ. അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. യെസ് ഐ അഗ്രി. ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് ദിവ്യ. ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് സി. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആൻസർ? ആൻസർ എന്താ? ഈ പറയുന്ന അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടൂൾ ഏതാ? അതെന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ആൻഡ് ആൻസർ ഇസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് സി. ഏതാ ആൻസർ? ആൻസർ എന്താ? വിച്ച് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ്? hyperprolactinemia, macroprolactinemia, normal one, micro, macro. Yes, very good Monisha. Answer is pituitary MRI. That is the tool. Okay, size ഒരിക്കലും tool അല്ല. It's called pituitary MRI. Very good. അപ്പോൾ എത്ര പേർക്കുണ്ട് correct answer? Yes, Aisha, pituitary MRI ആണ് കേട്ടോ, not just MRI, pituitary MRI. Divya, Monisha, yes, very good, very good. Correct answer ആണ്. Okay, again careless mistake ആയിരുന്നു. Then 15th one. Okay, so fill in the blanks ആണ്. Yes. First one, people AFAB who are taking hormonal medications like birth control pills or dash may not experience the symptoms of prolactinoma. A very direct answer. എന്താണ്?
pills or dash. ഒന്നെല്ലാം മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കാം or what else? What else? എന്താണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. വാട്ട് എൽസ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു കോമൺ സെൻസ് നമുക്ക് അറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് വിൽ ബി ഒരു തെറപ്പി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സർജറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, സർജറി ആണോ തെറപ്പി ആണോ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബി. ഓക്കെ ജിസ, ഇറ്റ് ഇസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി MRI. വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ, 15th one? 15th one എന്താ? Either pills or you can go for what? See the last line. Like birth control pills, it is mentioned hormone replacement therapy. Kanda 3 words il answer nikkum. Hormone replacement therapy. Answer is hormone replacement therapy. And which is in text B. What about 16? In dash, a surgeon makes an incision at the back of your nasal cavity or under your upper lip to access your pituitary gland and the tumor. Yes. Okay, just it's not just therapy dear. Therapy nu മാത്രം എഴുതരുത്. Okay, സർജറി ആണോ തെറപ്പി ആണോ? യെസ് തെറപ്പിയാണ്. ആൻസർ ഇസ് എന്തായിരുന്നു? ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറപ്പി. കേട്ടോ? ഓക്കെ, 16th one ന്റെ ആൻസർ എവിടെയാ? In dash, a surgeon makes an incision at the back of your nasal cavity. അപ്പോൾ എന്താണ്? What is the correct answer there? In what? എന്താ ആൻസർ വരിക? ഇൻ ഡാഷ് എ സർജൻ മേക്സ് എ ഇൻസിഷൻ അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് യുവർ നേസൽ ക്യാവിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിലാണ്? എന്ത് തെറപ്പിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫീനോഡൽ സർജറി അല്ലേ? യെസ്, ആ സർജറിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ദേ വിൽ മേക്ക് ആൻ ഇൻസിഷൻ അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് യുവർ നേസൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലേ? സോ ആൻസർ ഇസ് യെസ്, ദാറ്റ് സർജറി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. യെസ് സോബി, കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. യെസ് മോനിഷ, കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, അപ്പോൾ ആൻസർ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഡി. Then the signs of prolactinoma can differ depending on how much dash it produces and its size. Dash and how much dash it can produce. So what is this blank there? അവിടെ എന്താ നമ്മൾ എഴുതുക? 17th one. How much dash it produces and its size. Very good. It is prolactin. അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻസറാണ്. According to the size. Okay, so answer it is prolactin അല്ലേ? ആൻസർ അവിടെ prolactin ആണ്, which is mentioned in എവിടെയാ? ടെക്സ്റ്റ് ബി ആണോ? യാ, ടെക്സ്റ്റ് ബി അല്ലേ? prolactin. Yes, prolactin is the correct answer. Very direct answer. Yes, Libby, Sobi, Roshna, Caroline, Shiny, prolactin. Then 18th one, prolactin is mainly responsible for the development of dash within breast tissue and lactation. Text ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ? Yes. Development of what? എന്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്? യെസ്, വെരി ഗുഡ് ലിബി. മാമറി ഗ്ലാൻസ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ അനു, ലിബി 17th one prolactin ആണ്. ഷൈനി, ഐഷ, ലിബി, യെസ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ മോനിഷ, ഓക്കെ 17th one prolactin. ഓക്കെ 18th one mammary glands. ഓക്കെ സോബി, കെറലൈൻ, ജിസ, ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്, which is mammary glands and it is mentioned in text A. Okay. And 17th one, treatment and dash depending on the clinical and anatomical findings and the response to the treatment. Treatment പിന്നെ എന്തും കൂടെ വേണ്ടേ? Treatment and dash depending on the clinical and anatomical findings. Okay, Monisha, mammary glands. Yes, Anu, mammary glands is the correct answer. What about 19th one? 19th one in answer in the. Okay, Jissa, mammary glands are 19th. Yes, Sobi, very good. Follow up. Okay, follow up. Hyphen വേണം കേട്ടോ. യെസ്, ഓക്കെ യാ, ഫോളോ അപ്പ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് സി അല്ലേ? യെസ്, സി ഹിയർ. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് അനാറ്റമിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് ഫോളോ അപ്പ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കമ്പയർ ടു ഡാഷ്, ദ ഡ്രഗ് കോൾഡ് കേബർഗോളിൻ ഈസ് ഓഫൻ കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ടു ട്രീറ്റ് prolactinoma. കമ്പയർ ടു വാട്ട്? രണ്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡി. Two medications mentioned there. ഒന്ന് കേബർഗോളിൻ ആണ്, and what is the next one? Yeah, it is bromocriptine. Bromocriptine is the correct answer അല്ലേ? Yes, so that is bromocriptine. Yes, so anyone with 20 out of 20, എനിക്കറിയാം a lot of careless mistakes, even though it is a very easy material, നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി careless mistake ഉണ്ടായിരുന്നു, but still I expect 19, 18, 17. ഉണ്ടോ anyone with
19? No. 17, 18, 20. Okay, Shiny, 17 out of 20 in 13 minutes. Excellent, dear. Okay, and it is my personal opinion, not a personal opinion. You can complete this type of a material because it is a very easy material. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാക്സിമം 8 അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ്സിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നോക്കാം. Yes. Okay, Libby 18 ആണ് അല്ലേ? Very good, dear. 18. Okay, Sobi 17. Okay, 19. Okay, as a trainer, I'll say please just try to get 20 out of 20. Okay. Okay. So see you tomorrow. Take care. God bless you all. Thank you.